Раз. Так, ну что, контент должен быть на месте. Сейчас проверим. Всем привет. Всем привет. Так, контент. Вроде запуски есть, трансляции. Сейчас проверю звук и картинку. Да, давно не гамал. Так, проверяю контент. Звук вроде есть. Меня слышно, все alright. Что, всем привет еще раз. Да, что-то не получается стабильно тут играть в новом году пока что. Так, что мы хотели? Мы хотели сходить, по-моему, уже в квест DLC. Куда-то вот сюда, но это не точно, да? Да нет, довольно точно. Давайте, наверное, скину лишнего. Или наоборот, может что-то добрать надо. Сейчас меня там ограбят чисто. Может другой ящик убрать, кстати, да? То, что мне как бы надо, но попозже. Лопату я не буду собрать 100%. Это возьму, это возьму. Винтовку точно. Модулятор, наверное, точно. OG пестик убрать. Сейчас дробовичок можно скинуть, мне кажется. Так, что еще с собой не будем брать? Бартерич. Хотелось бы все это выкинуть, конечно. Хотя вот один, да, что такого один? $150. Что ж еще выкинуть? Я с собой не буду брать. 12 калибр надо убрать. Убираем. Все равно 150. Что так много-то? Сквяжик один возьмем. Тут более-менее. Тут он стемиков кучу нормально тоже. Похавать нормален. Не, здесь все по кайфу. Это ничего не весит. Может, вот же пестик убрать? Вот так. 50 МГ патрики тоже пока уберем. О, вот оно кто много весит-то. Сразу минус 20 места. Ну и пойдет. Так, наверное, уже можно и сходить. Пестик есть. Винтовка есть. Пистолет-пулемет, не знаю, сколько у нас тут. Так, наверное, исходим. Хотя вот можно еще пестик убрать этот. Там по-любому стволы же будут в дополнение. Хотя они могут быть стрёмные. И с чем тогда мы будем бегать, да? Что, хотим мы 20 мест или не хотим сэкономить? Непонятно. Да, это сложно. А броник 40 весит, охуеть просто. Да, это жестко. Рюкзак, надеюсь, не сломается до конца путешествия. До кого-то починить рюкзак, наверное. Я думаю, вот так можно идти. Более-менее у нас тут все. Хотя, хз. Если взять все. $165, да. Сложно. Давайте еще раз. Так, это выкидываем. Это выкидываем 100%. 50 МГ сразу скидываем. Вот так 100%. Бартер речь, ну, наверное, хочется оставить. Я там уже близок к соткам, но все же. Как-то вот так. Дробовичок, наверное, надо, не знаю. Смотря, что там будет.
Все, это уберем. Давайте, наверное, вот так сходим. Так, ну что. Первое дополнение у нас, которое мы открыли, это вот эта штука. Прям сюда и делаем ТП. Там будет куча челиков, нет? Живем нормально. Ну, правда, крыс плевать на него. Могу ему чисто вжарить разок. А! В смысле? Он не откис? А, тут эти гекконы еще. Блин, гекконов надо порезать. Что меня подлагивает будто. Ух, ни хрена тут. Опять перед дополнением залутаем, надо будет просто отдать шмот. Ну, пойдет, полутали опыта. Так, надо еще сюда, да? Да. Ну, давайте берем, как его там, ты? Да, ты, Лерат. И скидываем все, что не очень хотим с собой брать. Вот это вот. Я не знаю, хавчик, да, мы что подобрали это, но это не точно. Вот это вот. Все, оставляем. Давайте сейф бахнем. Надо дождаться ночи или что? У нас 11 утра. Ну, такое, если до ночи тут сидеть. Пошли дальше-то нарезать, а что? Фармим. Интересно, во сколько там ночи-то стартанет. На он прыгнул, что я не ожидал. Лол. Сколько времени? 1:43. Это 20 минут типа прошло игровых. Довольно быстро. Просто сейчас кружок дадим вот здесь, наверное, и вернемся туда. Не успел меня задеть? Ну да, успел, судя по значку. Так, гекконы сюда. Ну вот они. Сюда. Да, это жестко. А, тут мы были. А мы тут мы где были? Почти везде уже на карте. Давай, чел. Правда, это плохо сделал. Мог откиснуть меня за такое. Хотя не, он не убил меня стычки все равно, это ж не коготь смерти. Так, да, понял. Надо прыгать, ты чё, чел? А это жестко.
Смачный ствол, конечно. Чего они его не атакуют? Типа он мирный? Блядь, что не достал? Жирный чел. Пауэр тычку, да, выдержал. Куда они помчались? Так, ну давай. Пойдет. Все сгорело. Пойдет. Так, сколько прошло времени? Час 20 ПМ. Часа 2, да, где-то прошло. Сейчас пойду просто чайку заварю и почилим там на том пространстве. Тут мы точно были. Давно где были? Нету огромных скорпов. ПС нормально. 60. Блять, я испугался ворон. Сюда. Так, что там? Что дает? Просто опыт? Что мы их там режем? О, вот они, где куча скорпов-то. Сюда. Челик еще нарежем. Ох-ох. Контент. Первый пошел. Тихо-тихо. Все, всех нарезали. Может произойти такого, может кто-нибудь из наших откиснуть? Этот нет. Тоже нет. Ну, вроде нормально. Да, пойдет. Так, и по времени у нас еще много. Я не знаю, сколько там вечер начинается. Вряд ли в нуле, наверное, раньше. Часов 8-9, наверное, темно уже. Так, там какие-то челики надо проверить, кто это такие. Что это? Понял.
Еще пофермим, да? На, держи чел. Чел стоямба. Так, сколько еще двое? Еще один. Пойдет. Что, нарезали всех. Что тут заспавнились-то легионеры, да? Где они тут замесили всех? Ладно, нам-то неплохо, что мы, считай, коротаем время, плюс лутаемся, да. Так, у нас еще место есть при этом? Мы столько залутали. Да, это жестко. Еще и легионер, так. Тут супер кувалда, да, много весит, ничего не сделать. Рейнджеры сюда. Не рейнджеры, а рейдеры, да. Вот этот ёбнутый чел, да? Да. Почему вот они его не нарезали? Да, там обылезно. Так, что с этим всем делать? Это просто надо будет отдать, наверное. Торшитель. Так, нам надо Центурион самый топ, да? Вот так вот. Много лута влезать на 150 мест, которые вот у меня остается, типа. Может, надо сходить туда-сюда, разгрузиться, мы успеем. ТП домой дать, ТП обратно. А я думаю, годно. Так, модерацию сюда. Он там налутал уже что-то, я понял. Такая вот команда. Не знаю, надо было сразу делать, я не думал, что так долго надо ждать. Вообще не думал, что ждать придется аж ночи. Так, ну поехали, все скинем. Так, лопату я убрал, да, окей. Так, так, так. Ну, пойдет. Самое интересное, что это все не портится, вот это все. Миллиметровых тоже у нас нет. $12 я с собой оставил, насколько я помню. Пойдет. Да. Так, уже 5 вечера, сейчас пьем, получается, и летим в обратку. И вот будет, наверное, норм. Casino floor.
Так, 5 вечера, ну пора. 5:30, ну минимум час телепорт, наверное. Сколько сейчас? 5:30, лол. Телепорт 0 времени занял. Или чё? Куда вы бежите? Ребята, прием. Все норм у вас? Куда он побежал? Блять, Майора, что за хуйня? Мать долбоёб, да? Ну, нормально, что общались, что дела. Мне их вообще увидели на таком настроении, что Малярат помчался прям жестко. Легко, ну пизда. Нет? И все на чили. 6. Да-да. Чел пошел, залутал нормально. Блять, что там? А, я думал, машина упала с космоса. Пошли лутать их, хочу делать. Все равно вечера нету. Машина можно букву Т нажать было, да? Зачем мы носимся так сильно? Блять, что за хуйня? Нормально вжарили чего. Это вообще изи таргеты. Только два. Просто скрита он отъехал. Head enough, да. Держи. Head enough. Че не перевели-то? Да, конечно. Есть еще что. 0,2. Радианик находят, просто со всей округи идут. Что это было за звук? Непонятно, какой-то ствол. Это в очке челики. Что это за звуки? Не, я думаю, изи будет дополнение, потому что, наверное, перекачано. Скрита вырубают челов. Я тут и тоже шмалял. Нет? Да, вот. Сюда.
Да, сюда. Вроде как нормально. Я думаю, что можно идти и туда. Придем туда, все починим, скинем малерату и будем ждать времени уже. Надеюсь, ничего не забагается. Хотелось бы там переигрывать или заново там, не знаю, шмотки доставать и так далее. Тем более у меня уникальные шмотки есть, ну типа если не пропадут, то вообще ГГ. Так, малерат кто? Это. Сколько у меня членов команды? 3, 4, 5. 5 человек? Я думаю, 6. Окей. А где Бун? Что за хуйня? Меня что, могли убить? Не, вот Бун там дрочит. Бун перед слоты, как обычно. Так, с этим все понятно. Ну, вроде и нормально. Here's what I got. Да, забирай. Так, это все отдали. Наверное, вот здесь надо лишнего убрать просто. Да, и вот мои 142. И патрончики тоже, наверное, надо убрать. Вот так. Все, контент. Да. Все, можно уже или нет? Еще не начался, еще часик ждем. Че, блядь? О. Все, изи. Давайте сохранимся еще раз. Так, поехали. 15 плюс, ну мы же опытные ребята, у нас там 25, наверное. Не смогу вернуться в Махао. Давайте, поехали. Бля, это они все ушли? Это их заново собирать надо будет, понял. Жестко. In the years before the Great War, Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind. Sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome, a huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war,
fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. Зачем мы в кинотеатре фильм посмотрели, типа, или что? О, маляра, здорово. Что за хуйня? С голой жопой бегаем. Давайте так проверим. Сундук окей. Куда мы вообще попали туда? Спарилка тоже пройдет. Ну, такой хай-тек, да, уровень. Книгоприемник. Да что все повреждено? Сорян. Так. Ну, это хорошо. Говорить раковина. Чебаньки. Big MT. MT типа Mountain. Вот. Мои личностные или что? Какие мои личностные файлы? А, или туда, или у него. Так, что за костюм? Давайте посмотрим. Ну, тут дает. Прикол. Дейв, может, мне здесь надо хранить вещи? Ладно, я рад, что со мной малярат в любом случае. Да, именно ты. У него много залупок с собой, мы налутали. Я так понимаю, только сюда и осталось. Что,
локация типа много? Или это маленькая локация? Что не пойму пока что. I thought I heard the pacification fields kick in. All right, shh. Nobody move. I'll handle this. Be warned, intruder. You are in the presence of the mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Что это вообще? Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's a lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Dalla, get the spray before it excretes all over everything. Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skin envelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big, hairless teddy bear. I know what it is, Dollar. I want to know why it's down here. With its limbs all over everything. And are those penises I see wriggling on its feet? В смысле? Disgusting. I believe those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny extremities. Not that I would know. I don't recall the human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting oxygen. Noses? By the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Чё, бля? Now it's holding up an array of fully erect hand penises. If it tries to insert them, activate vivisectors. Dr. Klein, wait. I don't believe those gestures were random. Random at all. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been Мозг вырезали extracted. челику. Nonsense. Lobotomites can't comprehend us. 8, have you been in the mentats again? If we slow down our oral processoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite, do you understand me? Can you speak?
Those were words, weren't they? In the form of questions. It's asking me questions. Is this some kind of trick? Our efforts have turned against us. In playing God, we created a monster. Perhaps as we were ruthlessly lobotomizing it with our cutters, we filled the skin below with awareness. A teddy bear with new stuffing. Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, can reason with us, Then this may be just the answer we've been looking for. At last, a chance to... Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to you. Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine. Even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So cower in your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. Злодей? Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. what are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. Кто-то шипит. What? Ask the lobotomite for help? Hey, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. If we ask it politely, and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. We removed your brain, yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Once the brain was out, then came the coils. The Tesla coils. The coils of Nikola Tesla. Что? Окей, это очко. Интересно, 5% фиксировано или это просто как множитель будет? Yeah, hey, no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the, The Tesla coils in its head.
This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Circumventing the pacification field. This is a no-no. We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus. Darla, was it necessary this time? I assume full responsibility. I take my duties in the prodding and excision of living, breathing tissue quite seriously. Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart. Нельзя отравить, нормально. Wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. Так. Сила +1 от кайф. Spine. Через 10 Totally веса. overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. That autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the way to Mobius. Flush. That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. That is correct, yes. I hope you're not demonstrating resentment now. If you are, well, we can't have that. We have no idea. This line of questioning isn't important to us right now. Why are you asking these tangential questions? Stop it! We need these technologies. You need to get them. You must get them. You are equipped to retrieve the technologies with your primitive form. We are not. It's kind of embarrassing. You have hands, and a heartbeat, sort of. And eyes, mostly the hands. There's door handles and lockers and... Enough! We need your help. Will you help us? Ну, понятно, что надо согласиться. Мы что-то все-таки в ДЛС зашли. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8 transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up.
Что-то поделал. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. And 8's sonic sound wave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage. There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal, by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old world gestures lightly. What illogic is this? Keep your filthy penis-tipped feet out of our labs and secrets. There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound and possibly terrify. Terrify! Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions. Only the magnificence of our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. Shield your jellied eyes lest they burn from your skull. Ah, that is correct. You must walk upon your many penised feet. Much slower than our advanced hovering robotical frames. The little teddy bear could always run right into the pylon perimeter on its thick, turgid feet, returning it to us quickly and directly. The radar fence that surrounds the Big Mountain crater will prevent, Ну, это понятно, protect да. you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system, but the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously, by your deadened perceptions. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave,
sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated, you little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun, getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give it a little sonic sterilization first. А, ну и начало долгое, конечно. Уже утомился уже. All antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. Yes, I believe Watt's Electronics tended to make the battery shelf life on the low end. They certainly did. Batteries from Третий уровень апнули. vivisectors would always come up short right before climax. I think Watts manufactured holodiscs, or was it holotapes? Never can keep those two straight. Anyway, we're out of small energy cells. Dala, Дала, типа, дала вот эти батареи. you have some? Why do we... Actually, never mind. I don't even want to know. And no, I don't want to handle your batteries. Just pass them on to the lobotomite yourself. What did it say? Spit lead? What, like pencils? Oh, Pencils, I да. think it wants a combustion pistol. A gun? Are you mad? We can't give it a gun. Guns kill. Leave big open holes in you that are like sores, but worse. Dr. 8 is correct. We already have given the teddy bear a lethal sonic death ray, filled with his sonic ejaculate and sterilized by my soft oohing. Giving the teddy bear a gun would be the equivalent of following a glass of hemlock with an Abraxo chaser. Delicious and redundantly deadly. If we're going to bring the Socratic method into it, fine. Give the Loboto bear a combustion gun. Burroughs, don't you have something like that? Are you mad? We can't give it a gun. Guns... Wait, I said that already. Yes, I have the Cyberdog gun, with the little floppy metal ears and the curious nose sensor. Here. Fine. Done. That gun makes me uncomfortable anyway. Always worried it's going to hump my chassis. Anything else, lobotomite? Че, киберпёс, что ебанулись совсем? Fine. Boros, more ammo. The good stuff. Top shelf ammunition. Let's see. Hollow point? That's worthless, but tasty. Oh, and here's some JFP. As if bullets need jackets. The JFP might make it ill and poop a lot, but when you're hungry, you're hungry.
Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dalla. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised that things don't snap out of their cases with repeated observations. Yes. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. In one of the stupid labs. Or inside one of the stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. No, that would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. This is where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Wet literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program Butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there. With my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic combined with my desire to keep the think tank lobotomite free has swayed me. Here, I present the Sync Central Один диалог Intelligence. делаем. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. I cannot dispute your logic. Do we have objects to activate the chip's exchange routines? What, like stuff? Things? Yes, things. I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps lying around. It's not currency per se. Still might be enough to trick the Sync's trade routines. Mobius put that test line for caps in the code as a debug command, I think. I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic systems was quite extensive and of high decibel. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset alike.
In their role as things, they will serve as adequate test subjects. All right, here, cap away. Hope that stupid ship chokes on them. 250 крышек дали, нормально. Не хватает бартера. Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you asking for real? He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. I remember now. Yes, Lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central intelligence should be enough for your needs. Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. If you're done, can we move again? My biogel's starting to crampagulate. Of course! Go man your science stations! Go! I am surrounded by children. Да, это жестко было. Так, ну сохранимся. Но не ожидал такого долгого диалога. You are an unusual specimen to so boldly walk into... Between the extraction of their higher reasoning abilities and urination-inducing fear, Yet you have no such fear. Facing me, epidermis fleshed with... Will you indulge me? Say a few words. And this. Yes, go on. Seeing your lips and mouth forming words, both revolting and somehow... How does it feel to have the flesh roll around in your mouth like that? To control each muscle and the tongue, like having a fish or extremely dexterous slug lolling and flopping in one's malval cavity. Что такое? Why, my little bear of teddiness, I am Dr. Dalla, first head chief researcher of mineralogy and medicinal sciences. I have 211 doctorates in both applied sciences and techniques to apply those sciences. I also possess a degree in curiosity and advanced curiosity. That is merely schooling, however. When possible, I prefer fieldwork and observation to holotape eidetics. It has proven useful, especially now. I have become the expert on humanology and lobotomite behavior here at Big Mountain. Why, we create not only scientific marvels here at Big Mountain, but new sciences as well. Everything can be quantified, categorized, and dissected until every group can be subgrouped or partitioned. What is a name without a title or suffix for the sake of hierarchy? It is a long-standing quantification of personality and importance. We could not do without it. Surely you must be aware of the gravity of such attached appellations, just as surely as you must have a title. Oh, a mailman. A delivery man.
Someone who takes parcels from place to place using their primitive feet or similar conveyance. You are the second one I've met in recent times. Very different specimens. Of course. You must have met others in your travels. This one had met other couriers too, although it sounded as if he hadn't met the correct one. He asked us all many questions, and then he asked a most perplexing one. We had to segment the event out of our memories for safety. I do not know, nor should we try to access it. Perhaps Klein has the logs. My evaluation would be to let your own curiosity go. I do not think that Klein remembers the conversation as being satisfactory. Да, ну вообще очко, просто куча заданий разгребать. Oh, removing it is a simple procedure. Well, except the complications it can cause to the heart and spine. But once the heart and spine are gone, no trouble at all. Clamp the subject down. One laser incision around the skull. Crack, snip, done. The brain is finally free of the skin envelope, which is then kept automated for cleanup duties around Big Mountain. Lobotomites. With you, however, something is definitely wrong. We've never had a lobotomite who kept speaking after being forcibly lobotomized. I am relieved the pacification field is working. If it didn't, I would broadcast some concern to my colleagues about safety protocols. That is a good question. My theory is that the Tesla coils in your brain pan are still connected to your brain somehow. It really could be anywhere. Brains are a lot smarter than most researchers give them credit for. We still have your spine and heart. If you were to somehow find your brain, wherever it sloped off to, you could humanically reduce yourself again. It is the pacification field emitters that are broadcasting into the emptiness of your skull. Without a brain, your aggression is suppressed in here. Why would you want such a thing? You might surrender to your hormones and commit primal aggression on me, on us, again and again. Then I would have to return the favor, activating my vivisectors and gently lobotomizing you from behind. Not something I would relish doing. No, the only way to circumvent the field... Perhaps... Dr. Mobius. A monstrous brain creased with wrinkles of 1,000 evils, with but exiled from the think tank for crimes too heinous to remain in recorded memory. And his one terrible eye forever peers at us. An eye of ever-increasing... It'll all become clear. If not, at least we will have the When we have all the technology, all the answers, we can share it with the world, piece by piece. The Big Empty? Now that's not a proper title for this research facility. You sound like this mountain, now crater, encompasses the sum total of knowledge of... You'll see. No matter what your quest... Oh yes, we've had other subjects visit. It's why we had to... Only a short time ago, we had 3-1 subjects arrive, and it is a shame their brains left with them. With you, we've conditioned you so you can't speak of this place, discuss our secrets, or... Because 3-1 is 2. 2 spoke to us, one after the other. One mean, one curious. The last one is the -1. It got traumatized, then taken to one of our medical centers. Ask Dr. O. And you could have asked 8 once, until...
return as looping, yes. It is a we haven't researched this, as my colleagues care little. It is why so many are littered around the facility. It varies according to the number. In 43% of observed cases, two lobotomites left alone will fight for dominance or inject bodily fluids into each other's orifices. Unsanitary. I have tried to observe more cases, but subjects seem Your No, there are no needs contained within my soft gel. Image. Но восприятие 8 не сделать. And you return. Тут, конечно, да, не I понравилось. don't understand how you can stand those leg things. Давайте посмотрим, что можно лутануть. Давайте сохранимся, я помню, сохранялись после главного диалога или нет. Не пойму, что нарисовано. Мишка. Там одна из них что-то постоянно про Мишку давить базарит. Здесь юзал шмотки. Что это за комната? Я не понимаю. Это их комната, вот этих вот роботов? Кошка не нужна была. Have you done all we asked? Это желтый, да, желтый. If not, we will not hesitate to ask again. Вид, конечно, жестко. Создателям, мне кажется, надо, ну, вот, когда такие DLS-ки вообще обнулять шмот и так далее. И возвращать его, когда уже DLS закончится, иначе вот, ну, как сейчас, да. Весь лут при мне. Я пойду сейчас разносить лица, наверное, это не точно. Что это такое? Так, ну пойдет, какой-то стандартный лут у нас тут появился. Опять же, его не очень ценим, потому что у нас и так много лута тут есть. А вот с нуля один антир-1, конечно, я бы ценил сильно. Так, с остальным пока не буду болтать. Да. Oh, I'll give you a hello unsurpassed in all creation. And you return as curious. Whatever for. No, I like teddy bears. Teddy bears come in many sizes. Your size is what intrigues me the most. Some say that teddy bears can't be living, breathing things.
They are wrong. They are large biological forms. What? What? What are you doing? Что это? Долой барьеры? Stop it. Why? Why are you making me partake in this filthy formography? Enough. I am already intrigued. You have sufficiently percolated me. I don't know what it is about the biology of lobotomite. Perhaps there is value in what you say. Would you? I feel so ashamed, but if you're ready... Bloop. Bloop. Whew. Last little bit there. Thank you, lobotomite. Please, you... Ну что, мы закрыли какой-то квест на кучу опыта? Блять, это пизда квестов. Туда мы всегда сможем прийти, да, я так понимаю? Тут ничего такого нету. Salutations and felicitations, sir, and a most jocund welcome to the sink. I am your electronic valet and household central processor. May I be of service, sir? Regrettably not, sir. All modules in this habitat are synthetic personality. Indeed, sir. Though if sir's aim is to activate them, I lament if sir were to ask my opinion. However, if sir is determined to inflict upon sir's self their dubious services... Tragically, the core operating systems are also... Once the tape is installed, sir may request I switch their However, sir will still be required to locate and As I am given to understand, sir, this facility... He crafted the personality modules as part of it. As to the reason for the unusual choices of... In addition to managing the personality matrices of the other household utilities, any goods sir might require may be purchased through my shopkeep interface, whence tiny robots should... Very good, sir. And might I venture to opine that in you... 14 тысяч нормального чела там контента. У меня коэмитер такой же, понятно. Площадку что у меня тоже есть. Вот. Окей. Ну, типа, ладно. Что же можно какую-нибудь залупу скинуть, наверное, мишку. Воксижик, оп. Might I be of service, sir? Охренеть, он до сотки чинит. О, да. Это круто. Да, до сотки чинит. Охуеть. Да, надо посмотреть, что за ружье. Миниган какой-то.
Как-то музыку вырубить, откуда она идет? Понял. Все понятно. Радио, что ли, играет? О. Окей. Давайте, наверное, все. Так. Заговор центр, умный дом. Я бы хотел скинуть на налишку. Я так понимаю, могу ее скинуть. Где-то я видел сейф или что-то такое здесь. Где-то здесь. Что за хуйня? Что это? А, позвоночник. Бля, охуеть. Тут мозг должен быть, да? Сердце. Ебать, даже тостер можно загрузить. Придумали же. Ладно, поехали. Сейф так сейф. Вроде лишнего подобрали. С стволами пока непонятно. Перчатка, наверное, в минус вся уйдет. На 17-17, ну как бы сами понимаете. Что за оружие такое? Это интересно, что это? Интеллект -2, спасибо. Плюс интеллект. $13.50 весит, ебать. Еще выглядит. Что за хуйня? Oh, wait a sec. Okay, now you can look. Очень много места есть, конечно. Мы сейчас-то тоже скинем все это дело. Here's what I got. Его шмотки остались. Бля, зачем я нажал? Так. Посмотрим, что за стволы, непонятно пока ничего. Как-то так. Так, у меня 295, это потому что мне дали силу, да, что?
Что за, блядь, 48 силы? Что это вообще? Что за бред? А, мне ж на балкон надо. Да, точно. Do not approach the pylons. Pylons are the glowing things. Also, do not approach a fallen pylon. If you see a fallen pylon, call security. Сюда еще можно хоть кого-нибудь увидеть? Ну, хрен его знает. Враги? Наверное, да. Но сюда не это, непонятно. Окей. Давайте посмотрим, что нам за стол дали. 31-35. Бонус роботы. 357 магний. Сохранюсь. Чему говорят, нормально тебе? PS нормально. Что, права? Stealth. Нарисовано вообще в целом, ну, неплохо. Вот смотришь, как-то приятно так. Ствол, конечно, пока что идиотский какой-то. Выдали мне залупу. Враг или не враг? Да, я понял. Can't get across for too quick. Да, это что, охуел? А урон будет сегодня? Что за... Просто пиздец. Ствол говна, чтобы вы понимали. Что был чел вот он? Чем-то нарежем. Да. Вот, баха. Ну, короче, ствол говна. Весит много, бесполезный. Точно мимо. Это точно мимо ружье. Это пиздец. 0 урона. Охотничья винтовка. 30-55. Топор может быть неплох, наверное. Это не точно. Но может быть. Если его починить. Так. Что-то надо за модулями пиздовать. Ну, сейчас ходим. Потихонечку. Вообще, получается, небольшая локация, да, в целом? Пустая, конечно. Отвязался ты что, ебаный? Блять, еще и робопес, чё? Что за бред? Собачья шкура, что за хуйня? И пизда? Блять. Я вообще не понял, как они заспаунились. Да. Так, крови не стекают, хорошо. Я выжил.
Да не ужарим, нормально будет. Не ужарим. Ну, пойдет. Очень странно было. Не понимаю, сколько наносит. Can't catch us, we're too quick. Супер эго. Пошел нахуй. Супер эго. Пойдет гарантированно золотая. С урона. Окей, вы. Давай, поднимай голову-то. Как его убил? Так, а второй стол что там делает? Против роботов, да? Бонус урона роботам. Пиздец, ну и выглядит залупно. Микропестик. Ну, может, реально урона много наносит? Псина, где кто? Дэмэдж. А, вот так. Ну, пойдет. Так, нормально. Bad guys will learn. Паралич нормальная тема. Надо его забиндить куда-нибудь. На семерку, давайте забиндим на семерку. Так, в целом прикольно. Зона объектов удара. Окей. Я что, скупрыгаю? Нет. Даже не достает до туда. Так, я сейчас просто нахватаю только аллергии этой радиации и все, и откиснем. Очень быстро сюда убегать надо. Лута нету нормально. Что нам тут делать? Блять, выпрыгивай. Что, быстрее реально бегает? Ощущение, что ну, здесь изменена там физика какая-то, или там гравитация, не знаю. Охренеть, карта-то мелкая получается совсем, да? Вон мы сколько пробежали уже. Что это было?
Зона объектов удара. Тут ничего нету интересного. Это уже край карты, типа. Давайте нарежем челика и сюда потом сходим. Бля, ты чё, охуел? Наносится дэмэдж или нет, я не понимаю. Что за хуйня? ОС. Если надо будет внутрь, там какая-то дверь в комплекс, то уже, наверное, на следующем стриме. Да, походу на то. А тут мы были, да. Я все понял. Давайте в медицинский комплекс. Да, лифт написано. На следующем стримчике уже сгоняем. Что затянулось у нас тут. Начало вот диалог начали. Удивительно. Так пока вроде пойдет, но пустовато, конечно, никакого нету. Мне кажется, на обычной пустоши много контента. В плане вот ходишь, там постоянно какие-то стычки. Тут что? Ну тут только был замес все. И то фиг пойми, откуда появились. Да-да. Вода? Или что там? Тут по диагонали, по сути. Почти диаметр. Вот этот вот умный дом, да? Да. 500 метров. То есть, наверное, диаметр метров 700. Маленькая локация в целом. Ну, наверное, много вот таких вот будет тем. Ладно, будем разбираться. Все. Тогда сохраняешь. Киберпес надо оставить 100%. Такая залупа. Все. Всем до следующего раза. Вот. Ну и хорошего завершения недели. Всё, всем пока.